Atomy creates and distributes high-quality products. Things we all use every day, such as shampoo, conditioner, soap, toothpaste and toothbrushes, beauty items, cosmetics, health supplements, and much more. And Atomy is committed to bringing these prestige luxury items to the mass market. This strategy is known as mastige. And Atomy's concept is to enable consumers to swap brands. Atomy has an ethos of absolute quality, absolute price. It means Atomy is dedicated to ensuring its products are of a quality that is unmatchable for the price customers pay. And it's so simple to switch brand when what's on offer is unbeatable in quality and price. Remember that. Absolute quality, absolute price. Quality that is as good as, if not better, than designer brands at a fraction of the price. Atomy is an online shop or shopping mall. And hey, it's free and easy to join and set up an account. Yes, free to join. And once registered as a member, you have exclusive access to the Atomy product range. Here's the really good part. Buying from Atomy gives you points, known as personal point value, or to keep it really short, PPV. Each product has its own PV. Your PPV accumulates and never expires. You only have to make one purchase a year, no matter how small, to keep your account active. And that's no problem, because you love Atomy's absolute quality and absolute price, right? It gets better. You share Atomy's secret with others, they become members, and when they shop, you all earn PV. And what does PV mean? Cash, paid to you as commission. This is a new age of retail. Atomy puts the consumers first and rewards them for their loyalty. Although some members simply choose to shop for their own personal needs, many decide to develop their membership into full-time, lucrative businesses. Let's look at how this works in a little more detail. Let's say you recommend Atomy to your cousin, Jane, because you love using Atomy products so much. You become Jane's sponsor and give her your ID to enable her to register as an Atomy member. Jane is then automatically registered under your A market, your left leg. Then you recommend to your friend Adam, and he becomes registered in your B market, your right leg. Adam could be in Canada or China. Atomy membership is global. You, or Jane, or Adam can then sponsor more members to join your left or right leg, your A or B markets. They are added down the line, and they don't need to live in your country either. Everyone in each of your market legs generates PV. Remember that? Point value? You have your own PV, and every day your market legs generate group PV. As soon as your own PV exceeds 10,000, earned from purchasing one Atomy shampoo or face wash, for example, and each of your market legs exceeds 300,000 each month, you earn commission. Everyone in each of your market legs who qualifies becomes eligible to receive the same amount of commission. The larger your markets and the greater the collective PV, the higher the commission will be. And it's worth noting, keeping your market legs equally balanced is important. Group PV is calculated on the leg with the smaller PV volume. This is part of the secret of success with Atomy. Hard work is never wasted. And it doesn't stop there. As your network grows, so does your regular collective PV. And the hard work invested takes you higher up the ranks of mastership, which comes with life-changing bonuses.
You can cherish the spirit of Atomy through its products of absolute quality and absolute price. You can share the good news and reap great rewards by doing so. You may have discovered Atomy compensation videos on YouTube or Channel Atomy already. More details about how it works is freely available. And Atomy's Success Academies and seminars will provide regular, inspiring support to members, and prospective members too. Absolute quality, absolute price. Atomy you can trust. Welcome everyone to our Global Top English seminar. I'll be your host for today, Diamond Master Daniel, and I would like to introduce our Quranic translator, Diamond Master Mu. Okay, thank you so much, Diamond Master. And so yes, before we begin, let us start with our company motto. So if you can follow along and join me with that. Are you guys ready? Let's begin. Cherish the spirit, create the vision, follow the faith, serve in humility. Aja, aja, aja. Thank you so much. And so before we begin, we're just going to do a quick recap. Last week, we watched a seminar by our amazing Royal Master. Oh, Mu, I think you're in the English channel. Thank you so much. And so yes, sorry about the interruption. So last week we had our success seminar, system seminar by our Royal Master Jae Young, right? And so we're going to do a part 2 of that. So if you did miss the first part, it is recorded on YouTube, so you can go back and watch that. And so I recommend you do, because it has a lot of very good information and tips that you can learn from. And so we're going to follow up with the part 2 of where we left off from last week. And so I'll play that shortly, and I hope you guys, if you can, take notes and do your best to learn, because there's a lot of good information that we can take from our Royal Master. So let me just pull it up here. Give me a moment. So let's just give a big round of applause to our Royal Master Jae Young. 제가 이 제품애용 다음으로 또 열심히 했던 스텝이 뭐냐면 이제 미팅 참석이었어요. And so the next part that I did very well after using the products was to attend the meetings. 미팅 참석의 키포인트는 이 말을 좀 기억했으면 좋겠습니다. 애터미 사업은 미팅으로 시작해서 미팅으로 끝난다. And so the key point of attending meeting is that Atomy's business starts with meetings and ends with meetings. 애터미 사업을 나는 열심히 해보고 싶어요. 애터미 사업을 어떻게 하면은 정말 열심히 할 수 있을까요? 라고 물어본다면요. And so you really say, I want to truly do Atomy's business very well. And how can I do this business well? 애터미 일을 열심히 하고 싶으시면은 미팅을 열심히 하시라고 저는 말씀드리고 싶어요. And so if they say, oh, I really want to do this well and really hard, then I will recommend that they attend the meetings very well and often. 즉 애터미 사업의 일은 곧 미팅이기 때문에 그런 거죠.
And that is because Atomy's business is a meeting business. 네, 미팅으로 아침에 누구누구하고 미팅을 할까부터 시작을 하고 시스템에서 미팅이 언제 있나 이거를 항상 체크하는 게 애터미 사업입니다. And so it is up to you to check every day when is the meetings and when is the company meetings and what to do. 자, 애터미 고속도로를 타신 분하고 마이웨이를 하시는 분이 있어요. And so there's two people. There's those who are on Atomy's highway, and then there's those who are on their own way. 자, 시작 지점에서부터 시작을 해서 자, 1차선으로 갈 수도 있고 2차선으로 갈 수도 있고 왔다 갔다 할 수 있어요. 굴곡이 있을 수 있죠. And so when you first start, there's going to be a lot of variables, and you might switch lanes in between your process of riding the highway. 그렇지만 이 고속도로라는 이 시스템을 벗어나지 않으면 결국은 왔다 갔다 하지만 시간이 지나면 성공 지점까지 오게 돼 있다는 것이죠. And so as long as you do not get off the highway road and you continue to go on that path, no matter how you get there, you'll still get to the point of success. 그런데 미팅에 불참하시거나 시스템에 참석을 안 하시거나 하시는 분들은 게을리 하시는 분들은 성공 지점까지 가다가 중간에서 이 시스템을 벗어나게 돼 있습니다. So those who are not attending the meetings or absent, they'll be going on that road and then they'll go off the road. 그러니까 내가 생각하던 방향을 잃고 이 고속도로를 벗어나게 되면은 어느 순간에 몇 년이 지나서 왜 이렇게 잘 안 된 거지? 사업이 성공을 못 하는 거지 하면서 의문점이 들기 시작해요. And so those members who gone on their own way and then they go off road, they'll start to question, how come my work is not doing well? Is it because of the business? 그러면 그때 가서 그럼 다시 들어가야 되겠다 하면서 이쪽 지점, 나온 지점으로 다시 들어가려 그러니까 입구가 없어요. And so they say, oh, I have to get back, and they try to come back from the point of their exit and they can't enter. 어떻게 해야 됩니까? 다시 시작해야 됩니다. And so what do they need to do? They need to start back from the beginning. 예, 다시 한번 여러분들께서 시간적인 노력 또 어떤 여러 가지 노력들을 해서 다시 가야 되는 거죠. 이걸. And so then they'd have to start all over again, putting in all their hard work and time again to start all over. 여러분 하이웨이와 마이웨이의 길은 여기 빠지느냐 그냥 이대로 시스템 안에서 성공 지점까지 달려가느냐 그 차이입니다. And so that is the big difference between going on the highway and your own way. 그리고 미팅장에 우리가 어떤 시스템 미팅장에 처음에는 혼자 나와요. And so the systems, the power to come out alone to the meeting room is the driving force for your success. 어떤 분한테 제가 이제 석세스 아카데미에 이제 나오셔야 됩니다. 사업을 이제 해보려고 하시는 분이 분이 이제 나 열심히 하고 싶은데 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 석세스 아카데미에 제가 나오라 그랬어요. 그러니까 내가 혼자라서 조금 나가기가 조금 그래요. 제가 파트너 생기면 나갈게요. 이렇게 이야기하더라고요. And so there was one member who said that I really want to succeed. How can I succeed? And I said, oh, you have to come out to the Success Academy. And they said, oh, I don't want to come out unless I have a partner. 그래서 제가 말씀드렸어요. 사장님, 파트너가 생기려 그러면 석세스 아카데미에 나오셔야 됩니다. And so I told them, if you really want to make a partner, then you have to come out to the Success Academy first. 그래서 제가 설명하기를 사장님께서 만약에 월 1,000,000원을 벌고 싶어서 식당을 하기로 생각을 했어요. And so I told them, if you are trying to build a business where you're a restaurant and trying to make $10,000 a month, 그래서 사거리의 목 좋은 곳에 식당 자리가 있는 걸 발견을 하고 이제 밤에 생각을 해보는 거죠. and so you found a very good location in a four-way main street. 그래, 저 장소에서 월 1,000,000원이 나오면 내가 식당을 차리겠어.
And so you start to think, oh, if that location is going to make me $10,000 a month, I will build a restaurant there. 네, 그거는 될 수 있는 일인가요? And so will that ever happen? 여러분들의 노력이 먼저 들어가야 됩니다. Your effort has to come first. 처음에는 다 혼자입니다. In the beginning, everyone is alone. 그런데 스폰서와 시스템의 힘에 의해 가지고 파트너들이 무조건 생길 수밖에 없다는 걸 여러분들이 믿고 가시면은 고속도로를 달리시는 거예요. But if you have belief in the system and your sponsors, then you will be on a highway to building your members list. 제가 초창기에 미팅 그 세미나장에 두 분을 초대를 해서 콜마 B&H 대전 콜마 B&H로 이제 초대를 한 적이 있었어요. And so in the very beginning of the business, I invited two members to the seminars. 세종시까지 한 1시간 반 정도 이렇게 달려서 모시고 가서 이제 세미나장에 앉았는데 세 명이. And so the three of us, after driving for about an hour and a half, got there and sat in the seminar. 앞에 인트로 한 1시간 정도 듣고 난 다음에 두 분이 벌떡 일어나더니 이제 미안한데 저기 약속이 있어가지고 가야 된다는 거예요. And so after about 30 minutes of listening to just the intro, the two people got up and said that they had prior engagements and they left. 그래서 자리는 3개인데 저 혼자 남아 있었어요, 그때. And so I had 3 spots, but I was left there by myself. 그때 제가 굉장히 고민을 했습니다. 파트너도 없는데 내가 여기 굳이 앉아 있을 필요가 있을까? 이 생각도 있었고요. And so I really thought to myself, oh, I don't have my partners here. Do I really need to sit here? 아니야. 내 사업이니까 내가 먼저 공부하고 내가 먼저 비전업이 돼야 돼. 앉아 있어야 돼. 이런 생각도 있었어요. And so I also thought, oh, this is my business, so I shouldn't leave and I should be the one to study first and be a visionary. 제가 어떤 선택을 했을까요? And so what decision do you think I made? 네, 제가 그냥 갔으면 혼자 있기 좀 그래가지고 갔으면은 제가 사업을 안 했을 수도 있겠죠. And so if I left without feeling the need to sit down, then I would not have been able to succeed or even do this business in the first place. 그때 제가 혼자 앉아 있으면서 여러 가지 생각을 하고 많은 결단을 하게 된 계기가 됐습니다. So while sitting there by myself, I was able to come to a lot of conclusions and make a lot of big decisions for myself. 여러분들 성공자분들도 다 처음에는 혼자 미팅장에 나왔다는 것을 여러분들 잘 알고 계셔야 되고요. And so all those successful members, they all came out to those meetings by themselves in the beginning. 그리고 스폰서님이 추천하는 미팅에는 무조건 참석해요. And another thing is to unconditionally attend to the meetings recommended by your sponsors. 그리고 나의 파트너가 참석하는 미팅에는 무조건 참석하셔야 됩니다. And another thing is to unconditionally attend to the meetings attended by your partners. 우리는 왜냐하면 스폰서와 파트너와 내가 같이 협력해서 시스템을 꾸려 나가고 또 시스템을 확장시켜 나가는 비즈니스 때문에 그런 겁니다. And that's because through the help of our sponsors and partners, we build a teamwork business, and that's how we progress in this business. 그리고 여러분들 잊지 마십시오. 모든 미팅의 종착역은 석세스 아카데미입니다. And so please do not forget this. The final destination to all the meetings is the Success Academy. 어떤 분은 이런 분들이 있더라고요. 막 이렇게 미팅 참석도 잘하고 열심히 하시다가 석세스 아카데미다. 무슨 일 있다고. 소비자한테 제품 전달해야 된다고 석세스 아카데미를 못 오겠대요. And so there might be some people like this that you've met before. During the success seminars, they'd say, oh, I have to quickly go somewhere to deliver product, not attend the seminars. 여러분들뿐만 아니라 여러분들도 석세스 아카데미에 가서 비전업이 돼야 되고요. 여러분들의 파트너 또한 새로운 리크루팅 되시는 분들이 석세스 아카데미에서 비전을 얻으실 겁니다. And so all of you have to become your own visionaries, and your partners have to also be able to tend to attain that vision.
네, 그 다음에 제가 이제 미팅 참석 이후에 또 열심히 했던 게 이제 STP였어요. So the next thing I did after attending the meeting is to do the STP. 쇼더 프로덕트, 쇼더 플랜을 줄인 말입니다. So it's a short form word for show the products and show the plan. 자, STP를 하기 위해서는 최적의 미팅 장소가 꼭 확보가 돼야 됩니다. And so in order to do the STP, you have to start after securing an optimal meeting place. 많은 경우에 내 친구나 아니면 아는 분을 만나서 식당이나 커피숍에서 애터미 사업에 대해서 이렇게 이야기하시는 분들이 있어요. 처음에. And so in the beginning, you can meet those people at the restaurants or coffee shops. 저는 그거는 적당한 장소라고 아니라고 봅니다. However, I don't think that that is an optimal place to meet. 최적의 장소는 우리 애터미 제품을 제대로 보여줄 수 있고 체험시켜 줄 수 있고 그리고 애터미에 대해서 간략하게나마 설명해 줄 수 있는 그런 공간이어야 된다는 것이죠. It's the most optimal place to meet is a place where you can explain the products and share the products and help them experience the products. 그러기 위해서 저희는 이제 집을 많이 활용을 했고요. 센터도 활용을 했고 또 어떤 사무실이라든지 어떤 장소, 조용한 장소 이런 걸 꼭 확보해 주셔야 됩니다. And so for us, in order to accomplish that, we used our house often along with the centers and even just an office. 절대 섣불리 우리 고객들한테 우리 소비자가 되실 분, 사업자가 되실 분, 내 지인들을 식당이나 커피숍에서 어설프게 애터미를 전달 안 했으면 좋겠어요. And so I hope that regardless of whether there's going to be a consumer or a partner, that we would not meet these members at a coffee shop or just a restaurant. 왜 그러냐면 어떻게 보면 단 한 번의 기회일 수도 있는데 그분들이 애터미에 대해서 더 부정적인 생각을 가질 수도 있습니다. And that's because this could only be that one chance to appeal to them about Atomy, but if they end up here, then they might have an even more bigger negative view about Atomy. 근데 저의 경험으로는 제대로 된 체험, 제대로 된 제품 설명, 제대로 된 회사 소개를 해드렸을 때 애터미에 대해서 긍정적인 생각을 안 가지는 분이 거의 없었어요. But through my experience, if you are able to explain to them with a proper Atomy plan and the compensation and the product explanations, then a majority of those people will not have negative views about this business. 네, 식당에 내 아는 분을 초대를 하거나 만났을 때는 그냥 식사 열심히 하고 니즈 파악하시고요. 커피숍에서 만났을 때는 커피 맛있게 드시면서 니즈 파악만 하시는 거예요. And so if you go to these restaurants and coffee shops, then all you do is that you have a delicious meal with them and you understand what their needs are. 그리고 호일러 법칙에 이제 지렛대로 활용하셔야 되는데 스폰서분을 많이 활용하셔야 된다는 것이죠. And so the law of Euler is something that you need to use and you have to utilize your sponsors very well. 자, 내가 알고 있는 지인들은 내가 알고 있는 지인들은 내 힘만으로 이렇게 들어올리기는 좀 힘듭니다. And so it's very difficult to raise these customers that I know by myself. 왜냐하면 나와 동격에 나를 전문가로 인식하지 않고 본인들과 동격으로 인식하거나 낮게 보는 경우들이 많다는 것이죠. And that's because these people will recognize me as someone who is equal or someone who is lower. 그랬을 때 성경에서 이야기하듯이 나사렛에서 무슨 귀한 것이 나겠느냐 했던 나다나엘의 말처럼 전문가로 나를 인식을 안 하는 거예요. And so just like in this, the saying in the Bible, how can there be something special appearing from Nazareth? And so they will not consider me as someone as an expert. 그때 나다나엘을 초대하신 분들이 어떻게 했습니까? 그냥 한번 가보자, 드러나 보자 하면서 스폰서를 소개해 준 거죠. 이렇게.
And so the best way is to invite these people and then introduce them to your sponsors as a third-party member. 그 예수님을 스폰서라고 보시면 이렇게 지렛대, 요 지렛대 속에서 이렇게 받침돌이 돼가지고 4-5명 정도를 거뜬하게 들어올리는 그런 힘이 생기는 거죠. And just like how they introduced Jesus, the sponsor is like a similar role who will be able to lift up these customers. 그랬을 때 A와 B와 C의 역할이 딱 있습니다. And so A and B and C all have their own roles. 나의 역할이 제일 중요한데요. And so your role is the most important. 이 스폰서님의 인격과 전문성을 많이 프로모션 자주자주 조금씩이라도 자주자주 이렇게 프로모션 하셔가지고 에디파이를 해주시고 스폰서를 마케팅 해주셔야 됩니다. And so you will continuously introduce them to your sponsors and market them, and then that will help uplift your sponsors. 그래서 이렇게 만났을 때 C가 이런 말이 나오게 돼야 돼요. 아우, 서재형 총장님 진짜 너무 기따갑게 들어가지고 제가 누군지 정말 궁금했습니다. 이럴 정도로. And so if you're able to successfully do that, then the customer, once they meet that advisor or sponsor, they will automatically say, wow, this is the first time I'm meeting you and I'm so excited to meet you. 그리고 저희 스폰서셨던 이제 노정구 윤원주 단장님께 계속 들었던 이야기가 우리 회장님이셨어요. And so our sponsor, I would always say that I would say, oh, this is our boss, this is our CEO. 그렇게 듣고 가니까요. 석세스 아카데미에서 회장님이 막 이렇게 뭔가 우리 회장님처럼 저도 그렇게 느껴지더라고요. 처음 뵀는데. And so that's when I went to the Success Academy, because I listened to that so often, that our chairman Hangyo Park felt like our own boss. 네, 이런 에디파이는 자주자주 그리고 이 스폰서님들 포함해가지고 또 회사에 대한 에디파이도 열심히 해주시기 바라고요. And so it's very important for us to edify and uplift our sponsors and our company. 그리고 내가 또 스폰서분한테 이 초대되실 분에 대한 정보와 니즈를 꼭 좀 전달해 주셔야 됩니다. And what I also need to do is that I have to give information and the needs that who I'm inviting to the sponsor. 그래서 구체적으로 C는 지금 현재 어떤 직장에 다니고 있는데 좀 있으면은 좀 다른 일을 좀 하고 싶어 하고 추가 수입을 좀 벌고 싶어 하고 지금 제품은 화장품하고 해모임을 너무 좋아합니다. 이런 식으로 조금 구체적으로 전달해 드리면 A 입장에서는 그분의 직업이나 이런 부분을 좀 감안을 해서 니즈를 감안을 해서 사업 설명을 하게 되어 있습니다. And so if you're able to explain properly the needs that the customer that you're bringing to your sponsor is all about, like the things that they do in their workplace and the things that they might need, then the sponsor will have a more catered, professional expert advice to that customer. 그래서 이 C에 대한 정보를 바탕으로 해서 열정적으로 A가 이제 스폰서분이 사업 설명을 하게 되는 거죠. STP를. And so through that, the sponsor will have a more detailed and excited introduction to the Atomy business. 네, 그럴 때 이렇게 사업 설명을 할 때 중요한 게 내가 이 고객이 집중할 수 있도록 전화벨이나 이런 걸 무음으로 해주시고요. 애완경 같은 거 좀 통제를 해주시기 바랍니다. And so during this time when the sponsor is talking to your customer, you have to create an environment that the customer can focus in by turning off your cell phones and silencing any pets that you might have. 그리고 스폰서분들 사업 설명할 때 끼어들지 말고 그리고 뭐 이렇게 조금 틀렸다고 원자력 연구원에서 해모임을 만들었는데 원자력 발전소라고 해도 그냥 그걸 그냥 넘어가시면 돼요. 그거 중요한 거 아니니까. And so when the sponsor is talking to the customer, do not interrupt them. Even if they might miss things here and there, the key point is to let them continue.
그리고 스폰서가 사업 설명하거나 이렇게 STP를 하고 있는데 본인은 이미 들었다고 그냥 바깥에 나가서 전화 통화를 한다든지 다른 일을 하는 경우가 있는데 그건 절대 그러시면 안 됩니다. And so another case would be that, just because you are already listened to this, that you are going outside to take a phone call or do something else, you should need to avoid this. 그리고 특히 이제 집에서 혹시 사업 설명을 하게 될 때는 사업 설명하고 있는 중에 주인이 호스트가 막 음식 준비를 막 하면서 막 툭탁툭탁거리고 막 이러는 경우도 있어요. And another thing is that when you're hosting from your house, that the owner or the house owner will start to prepare the food and try to prepare catering. 네, 그거는 음식은 조금 가장 간단하게만 차나 그런 다과 정도만 하고 우리는 사업 설명회에 좀 집중을 해주셔야 될 것 같습니다. And so you shouldn't focus on the food, but rather keep it simple and try to focus on the company introduction and the plan. 네, 그 다음에 이제 끝나고 난 다음에 그냥 이제 사업 설명 끝나네 이제 가세요가 아니고 그 다음에 후속 미팅을 A와 B와 C가 모여가지고 꼭 후속 초대를 꼭 해주셔야 됩니다. And so after the explanation, we don't just end it and send everyone off, but we rather find a follow-up meeting with A, B, and C to meet again. 네, 이때도 내가 이제 끝나고 난 다음에 내가 주도를 해서 막 C한테 너 어땠냐, 뭐 어땠냐 이렇게 물어보는 게 아니고 누구한테 맡깁니까? 스폰서분한테 맡기셔야 됩니다. And from there, you don't go to the customer and start to say, oh, how was it? How did you feel? Instead, leave it to your sponsor. 왜요? 여러분들의 말은 C가 잘 안 듣기 때문에 그래요. And the reason is because those customers will not listen to your words. 그래서 이 호일러 법칙의 이 팀워크가 잘 되면요. 너무너무 잘 돼요. 사업이. And so if you're able to utilize the law of Euler very well, then you can quickly succeed. 그리고 여러분들에게 초기에 명단을 많이 작성을 하셔가지고 때가 됐을 때 그냥 최대한 많이 뿌리셔야 돼요. And so when the time is right, you have to sow as many seeds as possible. 1월 달에 1명, 2월 달에 1명, 3월 달에 1명에서 1년에 12명을 1년에 한 달에 1명씩 12명한테 사업 설명을 하는 게 아니고요. And so you don't just add one member in 1 month and then second member in the second month and only do 12 people in a year. 12명의 명단이 있다면 봄에 뿌리시라는 거죠. 다. And so if you have 12 members in your list, then you would have to spread it all in springtime. 언제요? 애터미의 봄은 초기 3개월입니다. And so Atomy springtime is the first 3 months. 이때 이 집중 몰입을 하신 분은 사업이 정말 수당도 빨리 되고 직급도 빨리 되고 사업이 계속 이렇게 좀 재미있게 이렇게 돌아가는 경우가 많아요. And so for those who really focus for the first 3 months to do this, they're able to do this business with a lot of fun and grow the business quickly. 처음에 이렇게 좀 사업이 정체되거나 좀 열심히 나름대로 하는 것 같은데 뭔가 잘 안 되시는 분들은 이렇게 초기에 씨를 많이 안 뿌리신 분들 또 씨를 뿌리되 그냥 혼자서 뿌리고 스폰서하고 같이 연계하지 않고 혼자서 하시는 분들이 조금 사업에 정체가 있는 것 같아요. And so for those people that might feel that they're stuck or feeling a wall, it's most likely because they didn't do a lot of spreading in the beginning of their business, also not utilizing their sponsors. 네, 그 다음 단계는 이제 이렇게 사업 설명, 제품 애용도 하고 미팅 참석도 하고 그리고 사업 설명도 하다 보면은 소비자나 이렇게 사업에 관심 있는 분들이 있거든요. 이런 분들은 이제 후원하시는 거예요. And so after you do step 1, 2, and 3, then the last step would be to support these members. 제가 생각해 볼 때 이 후원이 애터미 사업 성공의 50% 이상을 좌우하는 것 같습니다. And so in my opinion, that I believe that the support a part of the Atomy business takes up about 50% of the business. 네, 후원의 종류는 물질적인 후원이 있어요. So there's different kinds of supports, and there's the first one, which is the material support.
포인트를 지원한다든지 제품 지원을 한다든지 금전적으로 지원을 한다든지 커피 대접을 한다든지 식사 대접한다든지 여러 가지 형태가 있겠죠. And so there's PV support, product supports, and financial supports like coffee, meal service, etc. 두 번째는 이제 인적인 후원인데 우리는 바이너리이기 때문에 본인의 인맥을 파트너 라인으로 회원가입시킬 수가 있겠죠. And so the next is to human support, which is signing up your personal network and connections under your partner's line. 세 번째는 시간적인 후원인데 소비자 미팅을 같이 한다든지 신규 STP를 함께 해준다든지 미팅을 해준다든지 아니면 지금처럼 강의를 해드린다든지 이런 시간적인 후원이 있을 수가 있겠죠. And the next is to give your time support, which is to help your consumers and new partners with the STPs or hosting various meetings or lectures. 초기에는 이제 1번, 2번, 3번이 굉장히 좀 중요하다고 보는데요. 근데 더 중요한 게 있습니다. And so in the beginning, the first three are very important, but there's something even more important than the three. 애터미 사업은 이제 휴먼 네트워크 사업이고 그리고 장기 레이스이기 때문에 이 멘탈 관리가 중요하고요. 이런 정신적인 후원이 제일 중요하다고 저는 봅니다. And so because Atomy is a human connecting business, so it is very important for us to upkeep our mentality when that's where the mental support comes in. 네, 존 맥스웰이 말한 마지막 단계의 후원이 이 정신적인 후원이라고 저는 봅니다. And so as the saying goes from John Maxwell, the last level of mental support is to support our partners. 그러면 이제 파트너 입장에서 볼 때 우리 스폰서가 그러면 1번도 잘하고 2번도 잘하고 3번도 잘하고 4번도 잘하는 사람을 원하시겠죠. And so in our sponsor's case, they would probably want someone who's able to do all four supports very well. 그런데 그런 분은 저는 박한길 회장님 외에는 좀 드물지 않을까 이렇게 생각을 합니다. And so I believe that that kind of person is very hard to find, except our only exception would maybe be Chairman Hangyo Park. 각 사람들마다 본인들이 잘할 수 있는 게 있습니다. 어떤 분은 물질적인 후원을 잘하시는 분이 있고요. 어떤 분은 인적인 후원을 잘하시는 분이 있고 어떤 분은 시간적인 후원을 잘하시는 스폰서가 있어요. And so there is sponsors who are or members who are good at each individual sections of support. 여러분들 우리 스폰서는 포인트 지원은 잘하는데 왜 인맥을 안 달아줘? And so you might think, oh, our sponsor is very good at giving PV, but how come they're very bad at signing up members below me? 우리 스폰서님은 미팅이나 강의는 참 잘하시는데 참 사람을 안 달아준다. Or you might think that, oh, our sponsor is very good at giving their time and support, hosting lectures and meetings, but they're still not able to support us with members. 라고 여러분들께서 불평, 불만, 비난, 비방, 불평을 하기 전에 여러분들은 어떤지 한번 보십시오. And so before you even start to complain like that, look at yourself and see where you fall in that category. 파트너분들이 만족할 만큼 다 잘하고 계시나요? Are you able to satisfy all four parts of your partner's needs? 아마 여러분들께서도 이 네 가지 중에서, 이 세 가지 중에서 어느 하나는 정말 잘하는데 나머지는 내가 좀 부족하구나 아마 느끼실 겁니다. And so for you, you might realize that, oh, you're able to do one of those three very well, but you're still lacking in many of the other ones. 여러분들 우리가 못 받은 걸 불평불만하지 마시고 이미 받은 거에 감사하시면 돼요. And so please do not complain about what you didn't get, but be thankful for what you already got. 단점에 이름표를 붙이지 마시고 장점에 이름표를 붙여주세요. And so don't put a name on those negative points, but rather put a name onto those positive points. 우리 스폰서님은 정말 소비자도 잘 만들고 해서 포인트 지원을 너무너무 잘해줘. 너무 감사합니다. 딱 거기까지. So you can say, oh, our sponsor is very good at supporting us with points, and we're just so very thankful, and just end it off there. 우리 스폰서님은 정말 인맥이 풍부해. 정말 그분들
내 밑으로 이렇게 회원가입 시켜 주셔가지고 내가 정말 키울 수 있는 그런 씨들이 너무 많아. 너무 감사하네. And you can also say, oh, my sponsor is so great and has a lot of connections and have put many people under me to be able to build my business. 우리 스폰서님한테 무조건 데리고 와. 미팅 해주고 강의해드리고 후속 미팅 해주셔가지고 무조건 사업자 만들 수 있어. Our sponsor is so amazing. They can quickly set up meetings and lectures and make members out of anyone. 여러분 장점에 이름표를 붙여주는 습관으로 사고를 해주시기 바랍니다. So I hope that you make it a habit to put those names on those positive points and not negative points. 그리고 후원을 하실 때는 시간이나 거리나 횟수나 비용이나 이런 걸 계산하시면 안 되고요. And so in terms of sponsorship, you should not calculate your time, your distance, your number or costs before. 네, 이 부분들 여러분들 투자라고 생각하시고 여러분들이 투자한 거에 30배, 60배, 100배 이상 이렇게 다 회수하게 되어 있습니다. And so in this part, you have to think of it as an investment, and that, you know, all that investment that you put in, the 100 times, the 1,000 times, it will come back to you later on. 그리고 후원을 하실 때는 갔다가 안 갔다가 뭐 언제 갈지 모르고 맨날 그렇게 하시지 마시고 정기적으로 지속적으로 끝까지 그렇게 후원을 해주시기 바랍니다. And if you're going to continue to sponsor, please be consistent and continuous and all the way to the end. 그게 이제 133 후원 법칙이라는 건데요. 하루에 3번 이상의 미팅을 3개월 이상 이렇게 해드리시는 거죠. And so that is the 133, which is to do it once a day, 3 times and a day, and 3 times a month, 3 months. 그래서 30명 정도의 명단이 이게 있다면 이분들은 이 30명의 명단은 소비자여야 된다, 사업자여야 된다가 아니고 그냥 내가 알고 있는 명단인 겁니다. And so the 30-person list is not someone who is a business person or a consumer, it's just people that you know. 또 나의 인맥일 수도 있고요. 우리 스폰서님이 이렇게 회원가입 시켜준 인맥일 수도 있는 거예요. And among the 30-person list can be your own people or people that your sponsor has signed up for you. 또 내가 알고 있지는 못하지만 우리 파트너의 인맥일 수도 있는 겁니다. And so it might not be someone you know at all and might be a connection through your partner. 그래서 이런 분들은 한 달 동안에 계획을 짜서 1번은 월요일날, 2번은 화요일날 이런 식으로 해서 한 달에 일주일에 한 번 만날 수 있는 분들이 한 10분, 격주로 2주에 한 번 만날 수 있는 분들이 10분, 월 한 달에 한 번 정도만 만날 수 있는 분들이 10분 이런 식으로 이제 설정이 됐다고 치면요. And so if you start to divide these people up into different categories of what days you can meet them and how many times you can meet them, one member who you meet once a month, twice a month, and so forth. 이렇게 석 달 정도를 미팅을 꾸준히 하시다 보면 100만 원 이상의 수입자가 되는 걸 제가 많이 봤어요. And so if you're able to do this for 3 months consistently, then I've seen many people who are able to easily make $1,000 in the 100 days. 그것을 이제 실천하신 분이 이제 이렇게 짜놓은 건데요. 이렇게 본인이 만난 사람, 지금 이제 코로나 시대라 전화로도 이제 미팅을 하게 되죠. 전화로는 더 많이 할 수 있겠죠. 그래서 실질적으로 오프라인에서 만날 수도 있고 전화로도 만날 수 있고 이런 식으로 해서 꾸준히 이렇게 적고 있는 분이 있습니다. And so this is one of the members who's doing the 133, and that now because of COVID, they can't meet in person, so they're calling or doing online meetings, and so that is their plan and schedule. 그래서 이 133 활동 일정표는 나중에 여러분들이 스폰서분과 상담을 할 때도 이 일정표를 가지고 상담하시면 굉장히 구체적이고 디테일하게 상담이 가능하고요. And so if you're using the 133 and using this to consult with your sponsors, you can be very important in your growth. 그리고 여러분들의 어떤 그 활동 상황들, 그러니까 한 달 정도의 활동 상황들 쭉 이렇게 정리하면서
빠진 사람이 없을까? 또 아니면 집중해야 될 사람이 없을까? 이런 부분들을 파악하는데 라인 경영을 하실 때도 굉장히 도움이 되신다는 것이죠. And doing this, you can kind of pinpoint who you might need to visit more and who you can build your proper lineage with. 그리고 후원할 곳에 이제 미팅 거점을 지역별로 확보하는 게 급선무예요. And the next thing is to be able to make it urgent to secure a meeting base for your sponsors in each region. 왜 그러냐면 정기적이고 지속적으로 가기 위해서 그런 거죠. And the reason why this is important is because you want to be regularly doing this and continuously doing it. 저 같은 경우는 이제 대구에 이제 제가 살고 있는 것이 용인 수지인데 대구 쪽에 이제 후원을 처음에 갈 때는 1박 2일 정도로 이렇게 갔었어요. And so the reason why I'm saying this is because I've experienced this before where I had partners in a different city, part of the city, and so I had to go there multiple times. 그런데 그때 처음에 갔을 때는 이제 사업하실 분의 이제 식당이라든지 아니면 뭐 이런 이제 거점이 없다 보니까 조금 모이기가 정기적으로 모이기가 조금 불편했던 적이 많았습니다. And so in the beginning, when I did that, I didn't have a lot of experience. So I just visit them and do the meetings in the restaurants, and it just felt very awkward and difficult. 그러다가 조그마한 사무실을 열어서 한 10분에서 20명 정도 모일 수 있는 거점이 되니까 거기가 딱 있으니까 갑자기 사람들이 많이 늘어나고요. 제가 2박 3일, 4박 5일, 일주일 정도 이렇게까지 내려가서 후원할 정도로 커졌습니다. And so after I decided to open up a small office there and they brought around 20 people, that's when my business started to grow exponentially and when I had to go there for maybe a night or two just to do the meetings. 지금은 대구 쪽에 이제 3개의 센터가 있고요. 그리고 저희가 한번 내려가면 거의 2주 정도를 이렇게 후원을 해드려야 되는 정도로 조직이 커졌습니다. And so around that particular city, when I go down, we go down for about 2 weeks. And during that time, we do about 2 weeks worth of sponsoring. 그리고 최우선 목표는 내가 후원하는 그 파트너의 파트너를 찾아주는 게 최우선 목표예요. And so our top priority is to find your partner's partner. 그래서 정기적인 미팅, 우리가 꾸준히 이렇게 미팅을 통해서 시스템으로 초대하고 그리고 세미나로 초대를 하고 석세스 아카데미로 초대를 하는 게 최우선 목표로 해주시면은 파트너가 찾아집니다. And so you must also put it into top priority is to invite them to the system through regular meetings and bring them there. 그리고 파트너분들이 이제 조금씩 이렇게 모일 때 그때 조직화를 하기 위해서 SNS 팩방이라든지 다이어트 방이라든지 두피 관리 방의 어떤 목적에 맞게끔 이런 방을 SNS 방을 조직하는 게 중요합니다. And so it's also very important for us to help manage our partners groups by building SNS social sites, pack rooms, diet rooms, scalp rooms, and so forth. 그래서 저희 파트너분 중에서 이제 하와이 A탑 센터인데요. 여기 이렇게 정기적으로 모여서 이렇게 팩도 하고 여기는 이제 우리 한순옥 팀장님의 이제 이 가정집이거든요. 집을 또 활용하시고 미장원 운영하시는 우리 사장님들께서는 또 이렇게 본인의 일을 하시면서도 또 팩도 해주시고 그리고 이렇게 센터나 이런 데서 지속적으로 이렇게 체험을 많이 해주시죠. 팩 체험을. And so this is one of those top centers in Hawaii. And so as you can see, we can have members in the centers doing that or in their own homes or even in their own workplace where this person owns their own salon and so forth doing packs. 여기 우리 현숙 팀장님하고 이제 한순옥 팀장님 같은 경우는 일단 소비자분들이 일단 자리에 앉으면 무조건 팩이에요. 이렇게 무조건 팩을 해주시는 게 원칙입니다. And so as you can see, our two different diamond masters here, they're doing as soon as the customers are come, they just automatically help them do the facial pack. 그리고 이제 만났을 때 또 이렇게 두피 체험이라든지 이런 걸 하면서 또 만족도 있는. 그래서 여기 같은 경우는 한 분이 너무 좋으니까 한 분이 두피 체험을 하고 너무 좋아가지고 3분을 또 초대를 해가지고 4분이 한꺼번에 이렇게 또 두피 체험을 받는 그런 장면입니다.
And so this is also the scalp care that you can do for your members. And so as you can see in the bottom middle picture, one of them, it was felt so great about the experience that they brought 3 more friends to do this experience. 자, 그리고 이제 증상별로 이제 패키지 제품을 이렇게 만들어서 전달을 해드리는 것도 방법이라고 저는 봅니다. And another method is to build packages for those people with specific needs or symptoms. 그래서 이 애터미 제품을 드시는 분들이 효과를 볼 수 있게끔 그게 이제 주 목적인 거죠. So that way, these people who are taking these Atomy products can really feel the effects. 자, 조직을 키우기 위해서 아까 드라이빙 뎁스 제가 말씀드렸는데 드라이빙 뎁스가 뭐냐면은 And so in order to build your group, you have to use the driving depth. 이 133 활동을 하면서 쭉 이렇게 가실 때 파트너 중에서 한 분이 조금 이렇게 두각을 나타내는 생장점이 있을 수 있습니다, 이분이. And so while you're building this 133 and doing the lines, you might find a partner who is not working that hard. 그랬을 때 보통의 경우 S 이제 스폰서 같은 경우 C가 열심히 하시니까 C1, C2 그냥 C가 이제 알아서 이제 열심히 하시니까 이제 알아서 하세요 하고 그냥 냅두거나 소극적으로 도와주시는 분들이 있는데요. And so you might think that C is working hard and building C1 and C2. And so you just automatically leave them to do their own thing. 드라이빙 뎁스는 그렇게 하지 마시고 직접 내가 S가 C하고 같이 협력해서 C를 배제시키라는 게 아니고 C와 함께 C1에 대해서 굉장히 관심을 가지시고 이분을 직접 같이 후원을 하는 거예요. C와 C1, S가 같이 후원을 하는 겁니다. And so what you need to do as a sponsor is instead of just ignoring them, is to work together with C1 and C to build your driving depth. 그러다 보면 C3가 나오고 C6가 나오고 이런 식으로 또 파트너이 나올 때 내가 계속 이 밑에 나오는 분들 잡고 내려가는 거예요. 이렇게. And so that's when C3 and C4 and C6 are going to come out. And so you continuously work together with those new partners to build down your lineage. 그래서 C한테 맡기는 게 아니고 내가 S가 직접 파트너분들하고 직접 소통하면서 내려가는 건데 S가 C의 수입이나 이런 부분들, C1의 수입이나 이런 부분들을 계속 밀접하게 조금 이렇게 체크를 해주셔야 됩니다. And so you don't just leave it to C, but rather the S is continuously using the driving depth to build out their lines. 그래서 생장점을 이렇게 잡고 내려가시다 보면 이렇게 또 사업이 잘 이렇게 잘 될 수 있는데 여기서 이제 1번, 2번, 3번, 4번을 계속 이렇게 돌려가는 duplication, 복제하는 게 이제 애터미 사업이죠. And so if you're continuously able to build out your lines, and eventually if you're doing that, then you'll build out your businesses and continue to repeat the 4 steps and duplicate your business. 네, 요런 정도 제가 오늘 좀 말씀드리고 싶고요. 네, 마지막으로 네. And so this is just where I would like to end it off for today. 네, 다니엘 사장님 여기 시간이 없어가지고 뒷부분은 다음에 또 기회가 되면 또 하시자고요. 예, 알겠습니다. 하고 우리 사장님들 코로나 시국에 요 시스템 방법대로 꾸준히 이렇게 하시다 보면 애터미 사업은 장거리 레이스이기 때문에 분명히 효과가 나타나고 여러분들이 방향만 정확하게 가면 애터미 사업은 성공할 수밖에 없습니다. And so if you're able to really hold on to the systems and follow through, then you will have no doubt in success in Atomy. 애터미 임페리얼 중에 한 분이신 또 김성일 임페리얼 같은 경우는 본인이 애터미 사업을 하겠다고 대리운전을 하시다가 나와가지고 하시다가 아유 나하고 적성이 안 맞나 하면서 한 3개월 만에 그만두시고 다시 대리운전하러 가셨대요. And so there was this one person who is an Imperial Master now who decided that they were going to do Atomy, but after 3 months quit and went back to their regular job. 근데 대리운전하면서 200 정도 이렇게 벌고 있는데 다른 그 같이 하셨던 분들이
성공하고 있는 모습을 보니까 다시 오신 거죠. And so after they were doing that regular job and only making a small amount, and they saw those other members that they were doing together with was succeeding, they came back. 처음에 본인이 그냥 못 모르고 뛰어들었을 때하고 두 번째 본인이 한번 그만뒀다가 다시 들어왔을 때하고의 마음가짐은 완전히 다르더라는 것이죠. And so there's a big difference between those people who decide to quit and just come back and those people who just start in the very beginning. 정말 내가 대리운전에서는 정말 비전 없고 애터미에서는 비전이 있는 것 같은데 그럼 내가 어떤 마음으로 해야 되는가? 죽기 살기로 해야 되겠다. And so that person, they decided that, oh, through taxi driving, that there was no future and dream, and that Atomy, there was hope and a dream. So I should pursue this like my life depended on it. 그래서 자기 집이 있는 전중과 그쪽을 떠나가지고 저 남해 쪽으로 부산 쪽으로 이렇게 파트너 있는 쪽을 향해서 그냥 본인이 떠나면서 주변 분들한테 정말 자기를 위해서 기도를 해달라고 할 정도로 정말 간절하게 그렇게 그런 마음으로 이제 리스타트를 했다는 것이죠. And so that person, they went to a different city and they prayed and asked for prayers for all those people around them because they really wanted to have a big restart in order to pursue this business. 여러분 애터미 사업의 방법적인 부분은 다 나와 있습니다. And so all of us don't need to worry because the steps to success is all there for us through Atomy. 제가 오늘 말씀드렸던 시스템적인 성공 원리를 제가 이렇게 정리하기 전에 성공자분들을 보니까요. 성공자분들이 이미 이렇게 하고 있어요. And so before I organize this system that I impart to you for, those people who are already succeeding have been already doing this system. 자, 왜 그분들은 이런 방법들을 터득을 했을까요? 정말 성공하고 싶으니까 방법을 생각하게 돼 있더라는 것이죠. And so those people who are able to succeed, the reason why they're able to do that is because they put their life on the line and they thought and changed their thoughts to fit the business. 실패하는 사람은 핑계를 찾고요. 성공하는 사람은 성공할 방법을 찾게 돼 있습니다. And so those people who are failing will look for excuses, and those people who are truly successful will look for solutions. 애터미 사업을 끝까지 붙잡고 여러분들께서 임페리얼까지 가시기 바랍니다. So I hope that you're able to continuously hold on to Atomy and all reach Imperial Master. 여러분들의 건강과 성공을 기원하면서 마치겠습니다. So I hope for all your health and success. And I'll end it off here. Thank you so much. 감사합니다. Thank you so much. Wow, wasn't that very amazing? I hope you really liked that message from our Royal Master and you've learned a lot. So let's just give another big round of applause to our Royal Master Seo Jae-young. And so this is the end for today. So we're just going to end it off with our company motto, and then we'll just take some pictures. So if you can join us for that, please do. And please, if you can join us for the company motto as well. All information we give it to them. Introduce this one. Definitely send me a whole. Are you guys ready? Yep. Yeah. Let's begin. Cherish the spirit, great vision, Vision. follow the faith, serve in humility. Da. Thank Thank you so you. much. Luke, can you take a picture of us? All right. Okay, like we usually do, I'll say on 3, and on 3 we'll be taking the photo. So 1, 2, 3. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much, Thank everyone. Bye. For next week. Thank Thank you. you. Thank you. Bye. Excellent.